Assalamu alaikum, barkamu da haduwa na kashi na hudu na darasin nan na Python 101. A yau za mu ga numbers, wato irin nambobin da ke cikin wannan language din in ka to coding da Python. A takaice akwai namba kala biyu, akwai nambar da ake kira int, wato integer int amma ake amfani da ita wannan jerin nambobi ne wanda suke ake kira natural numbers, wato nambobi da suke kamar wannan misali 1 ko 30 ko 3 ko 4, namba dai normal ko negative number ce ko -1 ko -2 a misali har -100, wato namba mara minus ko namba mai minus. Namba ta biyu ita ce ake kira float, ita namba mai digo kaza, wato mai decimal place, haka ɗaya ce wannan digo biyar. To ita wannan nambobin ana kiran su float, ko 8.2 ko kuma ita ma mai minus kamar wannan 6.3 -6.3, ita ma float ce, ko kuma mara minus, wato nambobi masu decimal place, masu digo a tsakaninsu. So wannan su muke kira nambobi da ake kira float. So wannan su ne nambobin da muke amfani da su. So sai operators na nambobin nan, alal misali ga waɗansu daga cikin operators da muke amfani da su wajen Python. Ana amfani da addition a wajen nambobin nan da muka gani a baya na integer ko float, wato ka tara nambobi guda biyu ka samu sakamako, ko kuma ka yi subtraction, wato ka ɗauki nambobi guda biyu ka fidda ɗaya daga cikin ɗaya, ko kuma multiplication, ana using asterisk a cikin keyboard, wato shift 8 kenan a keyboard namu. So shi asterisk shi ake amfani da shi wajen multiplication, wato a ɗauki namba biyu a ce ɗaya so gudai, shine multiplication. Ko kuma a division, shi ma another operator ne, a ɗauki namba biyu alal misali a raba ɗaya cikin ɗaya. Ko kuma mu je kan power, ita power wato namba ce, ana iya sa ɗauki namba biyu, namba da aka sa gaba a sa asterisk guda biyu sai a sa namba guda ɗaya baya, wato namba ta gaban za a lissafa ta, za a yi multiply into so yawan wannan, ita da kanta za a lissafa, za a buga ta, wato kamar 2 square, wato zai ba mu 4, wato biyu so biyu kenan. So muna using double asterisk wajen power. In muka je gaba za mu ga misali -20 plus 5, wato wannan plus ɗin shine additional operator ɗin, ita kuma wannan natural integer ce, negative value, wannan din natural ne. 3 minus 2 muna using subtraction operator, ko kuma multiplication tsakanin wannan su floating numbers, ko ka ɗauki wannan kai dividing 10 by 2 ka samu 5, ko kuma ka yi power, wato biyu a tara so biyu a ƙara tara so biyu har gida 3, shine aka samu 3 nan, wato wannan za a samu biyu a tara da biyu, haka za a samu 4 a ƙara tara da biyu, 8 kenan. So wannan shine. So akwai abin da ake kira variable, wato variable kamar wani ma'aji ne inda ake aje wannan nambobin da muka gani a baya kamar integer ko float. Ga ana amfani da wannan assignment operator, wannan equal sign da muka sani a primary, amma nan ana kiranta assignment operator, wato kun a ɗauki abin da ke hannun dama a aje shi cikin wajen ma'aji da ake kira a, wato variable kenan, ita ma'aji ce, abin da ake ɗauka cikin a ajiye mata, kuma abin da ke dama shi assignment operator, wato equal sign, shi ake ɗauka a sa a hannun hagu. So yanzu cikin a za mu samu 5,
haka ma ita ma b za a ɗauki wata integer a sa mata. So a da b din ma'aji waje ne wajen ma'aji wanda wato comparable. za mu iya ɗaukar negative number ko number ma mai ɗigo mu sa cikin variable, wato a da b da c variable ne. kuma abu mai sauki da python yake da shi, wannan variable ce, ma'aji ce, ba dole bane ya ɗauko nambobin. ina ya ɗauko a, wato a akwai 5 cikin ta da muka aza tun daga nan farkon layi, a tara da b, wato ba b in ita kanta ba, abin tun da b variable ce an sa mata abu a ciki ta zama variable, ma'aji ce abin da ke ciki. za a samu d da 15 saboda 5 ita ce a tara da b ita 10 ce, haga d kenan abin da za a saka mata shi ne ake kira 15, wato comparable d kenan. wannan shine variable ma'aji da za a aje wani abu a ciki, da duk lokacin da ake so za a kira wannan ma'aji a ɗauko abin da aka aje a ciki. So mun gode, wannan shine ƙarshen bidiyon mu tare na gaba. Mun gode.